Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends of the place you are watching for. Welcome to God Glory Happy Kitchen. Welcome to my channel. Today guys, we want to do mini crostata. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove voi state guardando questo video. Io salutavo voi come vostro ora adesso, benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto al nostro canale. Oggi facciamo mini crostata. Ingredienti che serve per quello mini crostata: abbiamo 100 g di zucchero semolato, 300 g farina 00, 2 uova intera, 7 g di lievito per dolci, pizzico e sale, 70 g di burro o margarina, grattugiata di scorza di limone. Abbiamo il nostro 200 g di marmellata di fragola, qualsiasi marmellata voi puoi usare o crema. Ingredients we need for this mini crostata: we need 300 g of all-purpose flour, we need 100 g of white sugar, 7 g of baking powder, pinch of salt, 2 eggs, and we need lemon zest. We need 70 g of butter or margarine, and we need 200 g of marmalade or jam. You can easily use any type of cream you like, guys. Let us start. Guys, we have to put all our ingredients for bowl. Take clean bowl, sugar inside the flour, baking powder. Uniamo tutti gli ingredienti in polvere insieme. Our lemon zest, ok? Scorza di limone. It's a choice of thing. If you guys don't like lemon zest, you can easily use vanilla extract. Se non piace scorza di limone, voi puoi usare vanillina. It's a choice of a thing, guys. Then we have to add our egg, our 2 eggs on it. Then we now work on it before we add our butter. Okay, guys, now work on it. Guys, we have to add our butter on it. Mettiamo il nostro burro dentro. Okay, and work on it very well. To work on the dough and leave it to rest for 30 minutes after we round up. Guys, now we have to cover the dough to rest for 30 minutes or 1 hour, depend of you if you are in haste or no. Adesso mettiamo il nostro impasto frigo per riposare mezz'ora o un'ora, dipende se è fredda o no. Guys, after 30 minutes of resting, we have to bring it out, take our stamp. You know, we are going to do mini crostata and our dough and stamp like this. Prendiamo il nostro stampino, sai che noi fa mini crostata, quindi noi usiamo cosa di muffin. Cut it to 2 places and flat this side. We put some flour on the under of this place. Stendiamo, we have to flat this place now. We have to flat it. Okay, we have to take our stamp. If you don't have this type of stamp, you can easily use glass. Se non c'è quello stampino, potete usare anche il bicchiere per tagliare così. Prendiamo il nostro stampino, we have to take our stamp. Mettiamo il nostro impasto sotto. Ok. We have to put our dough on it, down. Just like this, we have to do all like this. Così facciamo tutti così. Guys, now we have to add our marmalade. We already put our dough on the down, as you can see. Abbiamo messo il nostro impasto dentro. Mettiamo il nostro marmellata. You can easily use any marmalade of your choice, any jam of your choice. This is strawberry marmalade. You can easily use any cream. Ok, potete usare qualsiasi crema a scelta o qualsiasi marmellata. Questo qua di fragola.
So we have to fill it like this. As you can see, guys, we already put it. We have to flat the remaining dough to decorate it up. Stendiamo per decorare sopra. We have to cut it like this to give her the shape we want. Tagliamo così e striscia per decorare il nostro impasto, just like this. As you can see, we have to take our dough just to decorate it like this. Okay, you can easily cut it if you like. So we have to decorate all our mini crostata like this. We have to decorate it like this. Decoriamo tutti così. Be right back. Abbiamo finito decorato, ragazzi. Adesso mettiamo il forno caldo. Quando lavoro in pasto devi scendere il forno statico 180 gradi per 20 minuti. Now we have to bake 180 degree normal baking static oven for 20 minutes. When you are working on the dough, guys, you have to on your oven down, hot oven, not cold oven. Guys, our mini crostata is set. Ragazzi, il nostro mini crostata è pronto. Togliamo da stampino. We have to take it out of the stamp, as you can see. Let us remove all. Guys, our mini crostata set. If you like this recipe, what are you waiting for? Don't forget to subscribe on our YouTube channel if you are not subscribed yet. If you already subscribed yet before, thank you. God bless you. We'll see you on our next recipe. We'll see you on our next video. Thank you for your watching. One love. Share this recipe with all your friends, your contacts, Instagram, YouTube, whatever. Share it. Thank you for your watching. God bless. Ciao ragazzi, il nostro mini crostata è pronto. Se piace quello di scelta, cosa stai aspettando? Dai pollice e suona metica per iscriverti al nostro canale se tu non hai ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nel nostro prossimo video, ci vediamo nella nostra prossima ricetta. Non dimenticate quando fa iscrizioni, schiaccia il campanellino, lascia aperto così ogni volta abbiamo pubblicato una nuova ricetta, voi prima persona che riceve notification, messaggio che abbiamo ricaricato una nuova ricetta. Divido questa ricetta con i vostri amici, con i vostri contatti. Grazie a Dio di benedica a voi che sempre guarda tutti i miei ricetta ogni volta che io pubblico ricetta. Dio di benedica. Ciao ragazzi, io faccio vedere com'è dentro. Let me show you guys how it look like inside. It's still hot, guys. It's very hot. Ancora calda, molto calda. As you can see, it's very hot. We have to leave it to cool. Ok? Come vedi è troppo caldo. Li lasciamo per freddare. Grazie ragazzi. Grazie. Ci vediamo nella nostra prossima ricetta. Thank you guys. We see you on our next recipe. Bye bye. I love you guys. Io ti voglio bene. One love.